سڵاو بەڕێزان. ئەم دەرسەمان زۆر گرنگە. دەرسی پێشوو بە هەندێک ئەم دەرسە گرنگ نەبوو، بۆیە دەرسی پێش تۆزە سەریع شەرحم کرد. بەس ئەم دەرسە زۆر گرنگە. بەڕێزان، ئێمە وتمان لە کاتی جوابدانەوە لە تاسک 2 پێویستە بە شێوەی ئێسەی بینووسین و ئێسەیش یەکەم بەشی ئینترۆدەکشنە. بەشەکانی تری پێکاتوە لە بەدی پەرەگرافەکان و کەنکلوژن. باشە، بازانین یەکەم جار ئینترۆدەکشن چۆن بنووسین. باشە، ئەو شتێکی جباریە، ینی تۆ هەر دەبێ لە ماوەی 40 دقەیە کە جواب بدەیت تۆ ئینترۆدەکشن بنووسی. طبعا دوای ئەوەی کە ئەناڵایزی پرسیارەکە ئەەکەی، برینستۆرمینگ ئەەکەی، ینی کۆمەڵە ئایدیە دروست دەکەی، بیرۆکە، ئۆکەی، ئێسەی پلانت ئەبێت و دوای ئەوەی کە دەست پێکەی وەڵامە دەیتەوە. طبعا بۆ کەسێک ئینگلیزەکەی زۆر باش بێ یان ئینگلیزی بێ بە تەکید 40 دقە زۆریشە، بەس بۆ ئێمە، بۆ خەڵکانی کە لە وڵاتی ئێمە لە عێراق امتحانەکەین، 40 دقە بەڕاستی زۆر نییە و مشکلی کاتمان بۆ دروستە بێ. بۆیە زۆر گرنگە کە بەوریایەوە کاتەکەت بەکاربێنی. ئەو پێویستیشە کە ئینترۆدەکشنێکی زۆر باش بنووسی و ناش بێت ڕایتینگەکەت زۆر درودێش بێ، ینی کۆمەڵە پەرەگرافی زیاد بنووسیان ڕایتینگەکەی باسمان کرد لە دەرسی پێشوو، ئەو لە مەسلەحەتی تۆ نییە. با بڵێین بە شێوەی پەرەگرافی نووسی. Okay. You therefore need a method to write your IELTS essay introduction fairly quickly. When you write an introduction, you should make دەبێ ئەم شتانەکە گرنگن کاتی introduction نووسی. Write a sentence introducing the topic. بەش یەکەمی introduction چییە؟ Introducing the topic. یەک sentence یان دوو sentences، یعنی دوو جملە، شتێکی عام بێ، some background facts about the topic، یعنی شتێکی عام بێ دەربارەی تۆپیکەکە. Tell the reader what you are going to be writing about. دەبێ بە کەسێ بیخوێنێتەوە، introduction خوێندا بێ پێی بڵێ کە تۆپیکەکە دەربارەی چییە. How you do this will vary depending on the question, but here's an example. سەری ئەم نمونەیە بکە کە چۆن تۆ ئەو ئیشە ئەەکەی. باشە، ئەمە نمونەی یەکەم. Blood sports have become a hot topic for the society develop. It's increasingly seen as an uncivilized activity and cruel to the helpless animals that kill blood. Sports should be banned. To what extent do you agree or disagree? أو پرسیارەکەیە. ئەو وەرزشانەیەوەی کە خوێنی کە بەتایبەتیەوەی ئاژەڵ ئانەکە ئایا پێت باشە مەسەلەن blood sports have become a hot topic for debate in this sense دەربارەی شتە ئایا to what extent do you agree or disagree? Sample IELTS essay introduction. سەیری ئەم نمونەیە بکە بۆ introduction. Despite the fact that killing animals for sport is popular in modern society, it remains a contentious issue. Okay, topicەکە introduce the topic. Okay, تۆ تۆپیکەکەت ناسانە، کەسێ بیخوێنێتەوە زانێت تۆپیکەکە چییە. Despite the fact that killing animals for sport is popular in modern society, it remains a contentious issue. هەر ئەوەیە باست کردووە. Okay, I believe that blood sports are cruel and uncivilized and so should be banned as soon as possible. يعني چی؟ يعني blood sports should be banned. يعني to agree. Introduction چۆن دەنووسی. As you can see, the first sentence consists of the topic plus. Okay. Sentence یەکەم تۆ بەس introduce the topic کردووە، يعني بەس ئێرەت paraphrase کردووە حسابکە. باشە. Some background facts on the topic which have been taken from the rubric. يعني هەر خۆت لێرە وەرگرتووە. Okay. The second sentence gives the writer's opinion. Sentence دوم I believe، يعني تۆ opinionی خۆتە دەی، بیرۆکەی خۆتە دەی، and tells us that in the essay the writer will be arguing the reasons why it's cool. Okay.
ويتر كمان خوێندەوە ئەزانم I believe that blood sports are cruel and civilized and so should be banned as soon as possible. یەکسەر ئەزانم ڕەئی تۆ وەکو کەسێک امتحانی هەڵست کردو ئەو وەڵامت داوەتەوە پێت وایە کە are cruel and civilized و دەبێ should be banned. من چاوەڕێی ئەوە لە تۆ کەم ئیتر تۆ ئەسبابەکان بڵێ ئەو شتم بۆ شەرح بکەی. The topic does not have to be in the first sentence, but it should be made clear somewhere in the introduction. You must always have a thesis. Okay. فأشكريا مثلا تولي رانا زيادة للسنتنس كتابة دو سنتنس سنتنس شبيو فبككشرني إلا همكات يكم سنتنس بيا بلا مشكلة بمشي بنوسي التوبيك كلي يكم سنتنس killing animals for sport بلام أويك جرينجا ستعصد هميشة تو أبيا أو سنتنس تبي كبيوتر thesis statement. You must always have a thesis. Okay, برزان. Basha. Paraphrasing. Another important point, don't copy from the question. Paraphrase كاكا. يعني بإنجليزي خود بينوسو يعني كاتك تو سنتنس يكم دنوسيت كبيوندي بتوبيك كيا وليرا ورد قرتوها فكرك ورقرا بس با إنجليزي خود بيه. Okay, you must paraphrase, put it in your own words. To do this, you can use synonyms and move the order of the sentence on. چۆنش پارافرێزەکەی بە دوو شێوە یەکە بێ سینەنیم بەکاربێنی مرادف دووشە توانی ئۆردەریان بکە ینی سنتێنسەکان یانی نییە گرامەریان جێگوەڕکیان پێ بکەیت. Using some of the same words is acceptable but don't copy all the phrases. ینی کاتێک کە تۆ لە ناو ئیمتحانی هەندێک لە وشەکانە توانی بەکاربێنی بەڵام 100% کۆپی پێستی نەکەی. باشە هەرچی هەیە لە پرسیار دایبنێتەوە دەرەجەوەر ناگەی هەنێکیان نەتوانی بەس دەبێت پارافرێز بکەیت. سەری ئەو ئەگزامپڵە بکە. Science and technology have helped the world make many advances. The arts such as painting, theater, and dance, to name just 3 examples, however, are also valuable. What things do the arts provide to the world that science and technology do not? باشە. ئاسێریکە چی کردووە؟ Societies have developed rapidly over time due to the many advances in science and technology. قسێکی عامە هیچی تر نییە. Societies have developed rapidly over the time due to the many advances in science and technology. Science and technology have helped the world make many advances. هەر ئەوەیە پارافرێزی کرد. باشە؟ However, the arts are also very important and provide our world with many things that science and technology cannot. There are رأي خوي وتوا. Arts are very important and provide our world with many things that science and technology cannot. أويك هنر كت أداة جرينجيكي science and technology cannot. بینیوتانە بەڕێزان introduction چۆن نووسی شتێکی ئەوها سیمپڵ بنووسە باشترین دەرەجە وەرەگری. سەیری نمونەی سێم بکە. According to a recent study, the more time people use the internet, the less time they spend with real human beings. Some people say that instead of seeing the internet as a way of opening up a new communication possibilities worldwide, we should be concerned about the effect that this is having on social interaction. زۆر ئینتەرنێت بەکارهێنانە بێتەوە ئەوەی کە یەکتری نەبینین. Okay. How far do you agree with this opinion? يعني agreed يعني disagreed. کەسێک زۆر ئینتەرنێت بەکاربێنێ لە خەڵک دوورەکەوێتەوە یان agreed يعني disagreed. زان چۆن جوابی داوەتەوە؟ ها لێرانە باسی ستەدیەکە کاکە قسەی کردەوە شەڵێت چی؟ According to a recent study وەری گرتووە ئەتیادیە نەمانوتووە 100% هەمووی وشەی خۆت بێ بەڵام 100% کۆپی مەکە کۆپی پیست. A recent study has shown that according to okay گۆڕیوەتە has shown that as people use the internet and some people use بەکارهێناتەوە ئەتیادیە the internet they are spending less time with human beings. Okay, I believe that although this has increased the communication around the world in positive ways, it has also led to negative effects on the day-to-day social interaction of human beings. Lera thesis statement I believe that although this has increased the communication
okay, around the world in positive ways has also led to negative. يعني انت يعني كابرا disagree, partially disagree. Okay. Gringowe أو هابتو عن الرأي خود بدي. It has also led to negative effects on the day social. Sorry, يعني بابلين agree بس partially agree. بوتي لبروي الله this has increased the communication يعني بكارناني internet. Okay, it has also led to negative effects on the day-to-day social media. يعني ريك agree لقل أما. We should be concerned about the effect that is having on social interaction. نمونه كتير. So 19 introduction. Unemployment has become an increasing problem in the recent past. What factors contribute to an increase in unemployment and what steps can be taken to solve the problem? Abzana introduction so over recent years, the level of unemployment has been increasing at an alarming rate in many countries around the world. أقصيكي قشتي هراوية أو paraphrase كردو. Okay, هراوية paraphrase كردو. This essay أما الشوازي كتربو رأي خود بلاي. This essay will discuss the reasons for this increase and consider what practical solutions are available. Okay, the reality, what factors, أو شالية this essay will discuss the reasons, the factors, أو جوابي area. About the way in that. دوام شالية what steps can be taken to solve the problem. أو شالية reality, consider what practical solutions are available. درس هم أوي جواب ده reason كان هم solution كان. أو هذا بك very هموش تبكي قرأت درزي كي باش بيني لا writing. وبينزمش واجب بيه. بينزم. باشا بواجبتان بيه. يسدينا سر writing a thesis statement. برزان thesis statement زور به. لدرجة باشي لسنا. فبويا زور جرينجا ب سركوتي بينوسن. The thesis statement is an essential part of an essay introduction, بشكل جرينجي introduction, and it's very important that you know where to put it and how to write it. لا شوي دابني عادة لآخر sentence introduction داي أنا. فنتينو سينا كلمة. Getting it wrong could very likely reduce your بالتأكيد قد لا thesis statement غلط بكي درجات لي الله. It could affect the coherency of your essay يعني opinion essay. It may mean that your opinion is not okay. The crucial part of writing introduction بشكل جرينجا باشا بزانين thesis statement هي very basically it tells the person reading your essay what will be in it. يعني هر كسي essay كتب خيانة thesis statement بي لك لنا essay كتوا باسي تتكلوا. It may also give your opinion. وهر لو يعنيش لو أنا خد رأي خد بلي. If the question asks you for this مثلا agree disagree تقولي الرأي خد علي. It's the last sentence of your introduction. آخر sentence introduction. Don't get mixed up with the topic of your essay. تكلمة كلا قال topic essay كا. topic essay كا sentence يا كما. This is usually the beginning of your introduction. أو عادة لسرتا وديت. أو يكشتكي عام عليت. باشا بريزان. تون بينوسي. In order to make it effective, you must have first identified the task of the essay. زورمي مبزاني تاسكك identify the task بكي وشرح مان كل درسي بيشو. If you are unsure about this, check out this lesson أو بيشتر شرح مان كل دوا درسي بيشوا. The task is what you have to do. باشا خوي دعوت لك agree disagree كا. Do you agree or disagree? And it's usually at the end of the rubric ولكو تايب برسياشة عطاناتوا. مثلا سيري إيربكا أو تاسكك أو برسيارك. Do the benefits of this trend outweigh the drawbacks. أو اللي رانا identify the task. اللي رانا بيت الله تتسكا. This statement أبيت جوابي إيرب داتما. What you have to do, the task is to explain whether you think overall an increase in the production of goods in other countries and their okay. ليرانت إشي توتسيا task كي توتسيا لا thesis statement أبيت بنوسي أبي بس benefit to advantage or disadvantage بكي بس benefit to drawbacks بكي. So your essay is obviously going to be discussing the advantages and disadvantages of this issue, and this is what's made clear in your thesis.
ئێسەکەت باسی ئەدڤانتیج و دیسەدڤانتیجە کاوی لە چۆش ڕوونیەکەیتەوە دەبێت لە thesis statementەکە ڕوونی بکەیتەوە. باشە؟ ئەنجا لێرانە ئۆپینیۆنی تۆشی پێویستە، ینی دەبێت تۆ لێوە بڕیار بدەیت ئایا there are more advantages or disadvantages. دەبێت ئەوەش ڕوون بکەیتەوە کە بڵێ کە سوودی زیاتریان سوودی کەم. Here is an example. Introduction with the thesis in bold. أو نمونەیەکە due to the increase in global trade, many of the goods that we consume every day are made in a different country and then transported over a long distance in order to reach us. Okay. أما introduce the topic ما عامكيا. أوي بسورة أوي كبسورة. أو تشيا thesis. Okay. In my opinion, this trend has more disadvantages than advantages. يعني تو باسی چێکێ خۆی داوای لێت کردبوو باسی advantage و disadvantage بکە و لەسەرتە باسی بکەیت، بەڵام شتێکی ترش لەسەرە ویش چییە ئایا more یان less. This trend has more یان has less disadvantages than advantages. You would then go to write about the advantages and disadvantages of global trade, focusing more on the disadvantages. طبعا بالتأكيد لا بدي paragraph كان دي باسي disadvantage و advantage okay بس دبي زيادة باسي تيبكي has more advantages okay خدو توتا has more advantages فبويا focusing more on the عفوا وتوتا has more disadvantages بويا دبي focusing more on the disadvantages. Okay, just a quick note on the world outweigh. This word often confuses students and they end up writing a thesis statement opinion that contradicts what they write in the essay. Okay, أقطعن لو شيء outweigh بده بيصد لصد ليك يبقي باشا لبرسيارة عادة ديتور بيتوي أوي طلبك بريك بيتسوانا كي بالنسيا لبرسيارة كا برسيارة قالت شو أنا do the advantages of this trend outweigh. Okay. زۆر زۆر گرنگە چکە کەلیمەی outweigh لە زۆر بەکاردێ کە بە معنای ئەوە دێ کە زیاتر بێ، یعنی لێرانە پێتەڵەسی بەنەفیتەکان زیاتر بێ لە درۆباگەکان. ئەو شێ بزانن لە بەروی زۆر بەکاردێ. باشە. The simple answer, don't use the word. تۆ لە وەڵامەکە تاوشەکە مەنووسە. باشا تەنها پێتەڵێ there are more advantages than disadvantages. So just state what you think in the thesis without using the word as in the example. ئەو شێ بەکار مەهێنەوە چکە وتمان copy paste مەکە. باشا how does the thesis statement change with different types of questions؟ طبعا ئێمە زاین جۆری پرسیارەکان جیاوازن. اوكي بابزاین چۆن ئەگۆڕ جۆرەکان thesis statement گۆڕانکاری بەسەرادێ. There are some broad types of essay questions that are common to see, but they can all vary slightly. Okay, the golden rule is to باشترین شت چیە بیکەی is to always read the question very carefully. بۆی لە thesis statement غەڵەت نەکەی. پرسیارەکە زۆر بە وریای بخوێنە. Never rush this as you may not fully answer the question. بەلە مەکە چکە لەوانەیە تووشی هەڵەیەک ببێ و شەوەیە کە نەتوانی بەتەواوی جای پرسیار بکەیت دەرجەت لێڕوە. Okay, your thesis statement will then follow on from this depending on what you have decided you need to write about it. ئەلەوێەوە یعنی لە خوێندنەوەی پرسیارەکەەوە لێوە بڕیار ئەدەی کە thesis statementەکەت چۆن بێت. So below are some suggestions of what you could do for certain common kinds of essay questions, but this is not to say these are right and other ways wrong. هاوشانی ڕێگەیەکە لە ئێستا لێرانە چەند نمونەیەکە بینە سەری چۆنێتی بینوسین. مثلا جۆری یەکەمیان writing about two opinions. Okay, some questions ask you specifically to discuss two opinions and to give your opinion. باشە ئێستا مەسەلەن جۆرێکە لە پرسیار کە some people think that young children should be allowed to do paid work while others think that this should be illegal. يعني خوي تاسككت أو داود لك discuss both opinions and give your opinion. يعني خوي داود لك عليه
هەردوو ئۆپینیەنەکە مناقەشە بکە بەڵام ڕێی خۆتش بدە. با بزانین بۆم جۆرە پرسیارە کە پرسیاری writing about opinions با بزانین thesis statement چۆن نووسین. باشە ئیستا من ڕێگایەکە ئەتوانی طبعا you could begin by paraphrasing the two opinions then stating in the okay. لێرانە کە لە عادە پارافرێزەکەمانەکەین some people believe that it's acceptable for young children to undertake jobs that they are paid for whereas other people believe that this is wrong and should be illegal. أو بنسبة شتا عامەکە ئەو جملەیەکە عامە introduce the topic. باشە ئەی بنسبة thesis بۆ ئەم جۆرە چۆن بینووسین. This essay will discuss both sides of the issue. بەو شێوەیە ئەینووسین. باشە This essay will discuss both sides of the issue. یان شتەکە زۆر سیمپڵە و زۆر ڕوونیشە یان هەر کەسێکم سوورەکە بخوێنێتەوە thesis statementەکە ئازانێت کە تۆ ئەچیت هەروەکو داوای کردووە discuss both opinions. okay. بەڵام لە ئێسەیەکە ئەبێ okay. دەبێ ڕێی خۆتش بدەیت. okay. بابڕێن سەر نمونەی دووەم. Another possible way to do it by having a sentence to introduce the topic first or basman kirdo, then paraphrasing the two opinions to make them your thesis. Ashtwani paraphrase bikay. At present, more and more young children are becoming involved in paid work. Awa introduce the topic book. أطعين بتشويكش thesis كبنوسين بمشي. While some people are of the opinion that this is an entirely acceptable practice, others believe that this is completely wrong and should be made illegal. أو thesis كمان كتوخ من كرو برش تنها تي من كردو paraphrase أو بشا من كردو paraphrase من كردو بشوي paraphrase ولا من كاتشا لێرە هەر کەسێمە بخێنێتەوە زانێ. Some people are the opinion that this is an entirely acceptable practice, other believes that this is a completely wrong and should be made illegal. okay. فلناو ئێسەیەکەیە تۆ هەردووکیان مناقەشە ئەکەی هەروەکو لێت داوامکەن بۆ شتێکی ئەتیادیشە. سەرەتا باسی first opinionەکەی دوایی second opinion. باشە نمونەی سێم ئەشتوانی تۆزە دەستکاری بکەی بۆی بیرۆکەی خۆتی تیابێ. At present, more and more young children are becoming involved in paid work. Our introduce the topic بە شێوەیەکی ئام باس تۆپیکە کەمان کرد. دێنە سەر thesis. While some people are of the opinion that this is an entirely acceptable practice, I believe ئەو دەستکاریمان کرد لە جیاتیەوەی بڵین others believe I believe that this is completely wrong and should be made illegal. يعني هەردووکی باسەکەی و لەگەڵ شا کردە I ڕێی خۆتش ئەدەی give your opinion. As long as you go on to discuss both sides of the argument, that's fine. طبعا مادام هەردووکی شەرحەکەی هیچ کێشە نیست مشکلێکت بۆ دروست نابێ. باشە ئێستا با بێنە سەر جۆری دووەم کە ئەگری و دیسەگریە کە جۆرێکی ترە لە پرسیار داوات لێ کە ئەگریت یان دیسەگریت لەگەڵم ئۆپینیۆنە. ئەو پرسیارەکەیە. Currently there is a trend towards the use of alternative forms of medicine. However, at best these methods are ineffective and at worst they may be dangerous. أو پرسیارەکەیە أي چی مطلوبة? To what extent do you agree or disagree with the statement? For this type of question you need to state what your opinion is in the thesis statement. لەسەر تەیزباریت لەبەروی خۆت پێتەڵێ do you agree or disagree دەبێت لە thesis statement ڕێی خۆت هەر بدەیت. Although you could feasibly do this in the conclusion, I think it's better to do it first. It's clear to someone reading the essay. لە conclusion شتوان ڕێی خۆت بدەیت بەڵام باشترش وایە دائیمە لە thesis هەر بیدەی باشترە. ئەگەر چی خەڵەتش نییە بەڵام منیش هەر لەگەڵەوەیان کە لە thesis ڕێی خۆت بڵێ زۆر بەڕوونی بڵێ ئەگریت یان دیسەگریت.
will depend on whether you agree or disagree or إذا أشتاني تبكي بو agree or disagree لا thesis يان بلي I agree يان بلي I disagree يان أتواني partly agree partially or partly agree يان disagree سيري كان thesis statement that agrees with the opinion سيري كان كاتك كابرا agree. However, I strongly believe that this form of medicine does not work and is possibly a danger to those using it. خلاص I strongly believe يعني I agree باشا صد لصد I strongly believe أي باشا يساقا disagree به I am unconvinced that it's dangerous and feel that both alternative and conventional medicine be useful. I am unconvinced أول شيء صد لصد disagree به باشا أيقر partially and partly agree به Let's see, I agree that for certain conditions, this type of medicine is ineffective and could even be dangerous. But however, but for some illness, it's a good alternative choice. Basha, دوای بەتەکە شتێکی پێچەوانە ئەڵێ ئەو کاتە partially disagreed agreed ئەو کاتا بێ مەسەلەن دوو بەتی پەرەگراف بنووسی دەربارەی I agree that for certain conditions this type of medicine is ineffective and could even be dangerous ولا یەک بەتی پەرەگرافش هەنووسی بۆچی some illness it's a good alternative choice. These examples state why it's important to analyze the question carefully and brainstorm your ideas first so you have a clear idea. Analyze پرسیار بکەی ئایدیەتە بێ بۆی بتوانی کە ئایا ئەمە بەکاردێنی یانەوە بەکاردێنی یان ئەوە زۆر گرنگ. با سەیری ئەو سامپڵە بکەین. باشە ئەو پرسیارەکەیە. When you are asked whether you agree or disagree, you can look at both sides of the argument if you want. سەیرێکی هەردووکی بکە. This shows that you have good academic skills as you are able to see both sides of the issue. It can also sometimes be a good idea to look at both sides of the argument because it may be easier for you to brainstorm ideas. ئەگەر بێت و باسی هەردوو ئایدیەکە بکەی لە یەک ڕوویەکەوە زۆر باشە شەوەیە کە تو فکری زیاترت بۆ دێ بەتاکید. Okay. If you just look at one side, you may run out of ideas. ئەگەر تۆ تەنها یەک لایەنی سیر بکەی لە پرسیارەکە ئەو کاتە مشکلەی ئەوتە بێ بیرۆکەت نابێ ئایدیەت نابێ. لەم نمونەی کە ئێستا ئەیخوێنینەوە the writer disagrees overall but with the opinion presented that alternative medicine is ineffective and possibly dangerous. Disagree لەگەڵ ئەو تۆپیکە. However, in the first paragraph, the writer discusses what those who agree with the opinion. Okay, if you are going to put an opinion that disagrees with your own, it's common to put the argument first. So this makes your argument stronger as you can do. Okay, على طول بدايتها أو إلى برسيار هاتوا داي بنا introduce the topic بكدو أي أو التي statement رأي إخوات بلا. Okay. Sorry. In the first paragraph, the writer discusses what those who agree. أشتواني على أو شتبكي على تواني ل first body paragraph. ل first body paragraph على تواني رأي خلقي تربلي دعي ل second body paragraph وانا كتور روني بكيتو بو disagree. Okay. يعني بشوازي كتير. Okay بشوازي كتير. لبدي paragraph يا كما تواني تسيبنو سير the disadvantages of alternative medicine. لبدي paragraph يتوام the advantages of alternative medicine. خوي خلقي كتير هيا. Sorry. Okay بريسان ببورن. Okay.
اللي زانانه توانی چی بکەی ڕاستە تۆ باسی تۆ لەگەڵ ئایدیەکە دیس ئەگری بووی بە ئەتەڵی نا ئەدڤانتجی هەیە بەس خەڵکێکی تر لە پرسیارەکە هاتووە کە ڕێیەکی تریان هەیە فتوانین لە بەدیەک پەرگراف ڕێیەوان بڵێ دوای لە بەدیەکانی تر لە دووەم و ئەگە سێم چێ بۆ ڕێی خۆت. It's then a good balanced conclusion as the writer states that they are best used together. Okay. لەسەر سامپڵەکە پرسیارەکەڵێت چی؟ You should spend about 40 minutes on this task. Write about the following topic. Currently, there is a trend towards the use of alternative forms of medicine. However, at best, these methods are ineffective and at worst, they may be dangerous. To what extent do you disagree? پرسیارەکەڵێت چیاڵێ چی هەیە؟ Alternative forms of medicine ئەو شتە هەیە. These methods are ineffective. پیا خەڵکێکی پێ وایە کە ئەم ڕێگایە ineffective. اوكي وخطريشه ذاته اجريد عندي سجريد اوكي ايش ما سركب كي دار سرتا introduce the topic كي introduction هركو باس مانكر alternative medicine is not new. It's accepted that it predates conventional medicine and it's still used by many people all over the world. Okay, اما تايست introduce the topic تياديا كريدو sentence باش لدني الى sentence اكريسيس سنتنس شبه اوكي بلان اليرانيا تو بالراي خود بدي لثيس ستيتمنت بالراي خود بدي I am unconvinced يعني I disagree that it's dangerous كمانيا كخطر به and feel that both alternative and conventional medicine can be useful. اوكي لبدي فيها كما يعني خلقي الرأي تريابو بس كده. There are several reasons why the conventional medicine is often dismissive of alternatives. Firstly, there are several reasons. There has been little scientific research into such medicine, so there is a scarcity of evidence. Okay. Furthermore, explain it. زياتر explain it. زياتر extend it. باشا. أو وشانة بزانن. Furthermore, firstly, there are several reasons. أو expression أنا زور مهمة. People often try such treatment because of from okay بردوام بيس extend okay. Moreover كار مرادفي furthermore يعني in addition يعني besides أنا بكار بين الكلام هذا الأنسر هي باشا. These therapies are usually only useful for long term. Okay يعني تيكردوا بيك point idea بدو بس support أو قصي كردوا خلاص. There are several reasons. reason بس كردوا. Okay. جديت اليرانا رأي خويا. On the other hand كويست رأيك بيتوانا بلي on the other hand بكاربين on the one hand on the other hand درجة كي ولا agree. There remain strong arguments for the use of alternatives. Okay كابرا agree بو لقلا ويابو يعني لقلا ويابو بكاربيت باشا خوي لبرسيارة كالي ineffective وخطريشة dangerous بس نوسار لقل أويا نبو ديس أقريبو لقل واتبيوا بوتي use of alternatives يعني بكار بيت باشا. Despite the lack of scientific proof, there is a lot of evidence to suggest that these therapies work. Support era akala بكار بيه. Okay. In addition sentence can't be بوانا دسبيكا. They often have few or no ideas effects, so the worst outcome would be no change. Okay, one of the strongest sentence هذا دسبيكا. One of the okay for the effectiveness of alternative medicine in the West is بس effectiveness disagree is available without charge. Many people are prepared to pay. If they were totally unhelpful, it would be surprising if this continued. Okay, I strongly believe that's a conclusion. I strongly believe that conventional medicine and alternative therapies can and should coexist. They have different strengths and can both be used effectively to target real medicine forms. Okay, the best situation would be for alternative therapies to be used to support and
كومپلیمنت ئەلێرانەش ڕێی خۆیڵێ ینی کەنکلوژن هەمووی ڕێی خۆیەتی بە ئای دەستی پێ کردووە ئۆکەی و لێرانەش عینەن ڕێی خۆی تۆ the best situation would be for alternative therapies to پێشنیاری شتێکەکە باشە و 286 نووسیوە زۆر مەعقولە بەسەریعی the writer in this IELTS simple essay introduces the topic in the introductory paragraph alternative medicine تا کۆتایی ئەو خوێنمانەوە تۆپیکەکە ئەناسێنێ okay alternative medicine is not new it's accepted that it predates conventional حتى all over the world حتى ئێرە بە دوو sentence تۆپیکەکە ئەناسێنێ دوای ئەوە and puts forward a clear view on the issue thesis-ەکان نووسی I am unconvinced and feel بۆ باشە بۆ دەرەجە دێنێ ئەم وەڵامە لەبەرەوەی هەم ئەوەی کردووە هەم ئێرەشی کردووە هەم introduce تۆپیکی کردووە هەم thesis-شی نووسیوە The essay has a well-balanced argument looking at both sides. ئەم essay بۆ باشە لەبەرەوەی وەڵامەکەی هەموو شتێکی داوتانی سەری هەردوو لایەنەکەی کردووە باشە The first body paragraph expressed some doubt about alternative therapies. Okay. Body paragraph the first body paragraph expressed some doubt about alternative therapies, little scientific research only useful for long term. Okay. But the second body paragraph, the writer takes a different view on the other hand, and examines the benefits, few side effects. Okay. The writer's concluding paragraph offers a strong opinion. I strongly believe. Zana la conclusion رأيي هي. And sums up the fact that both types of treatment are valid today. Basha. لبر أم خالنا ولا باشا. There is also a good range of grammatical structures. أو جرامراني بكارينا وش تبي بكاري بينن. أو ها استفادة لموديل سركن. If they were totally unhelpful, it would be takotai. Despite the fact, in addition, finally, أو يكب ألين بيست موديلان سركة بوشوي بمشوي استفادة لموديلان سركة نبي analyzing. إن شاء الله حفت ليرة وسطين ل other essays حفتي داتو إن شاء الله ليرة ودسبيكين كاتا كمان طاب ودود قماء recording كرا أقرم أقر هاد بسيارك تانه